Assalamualaikum. Okey, sekarang ni kita kena cari 3 video tau berkenaan cara harmonization dengan chord voicing. Lepas tu kita kena cari pros and cons untuk setiap video yang kita pilih ni. Lepas tu kita kena pilih satu video je yang sesuai untuk beginner. Sekarang ni aku dapat satu je tau. Tajuk dia What is a voicing, chord voicing and why is it important? Kan aku ada dapat satu link tau pasal piano lesson on chord voicing and melody. Aku dapat juga satu video ni. Tajuk dia How to play chords on the piano, the quick way. Elok lah kalau dah ada. Kalau macam tu, jomlah kita tengok jap. Hey everybody, Wade McNutt here. I had a little question, so I thought I'd do a blog because it's a great question. It was about voicings. You hear people say voicings. What does that mean? Voicings. What does that mean in music? So check this out. Say I have a C chord, C, E, G. All right, this is one way that I can play it. If I have those notes in any form or fashion, I have a C chord. So let's go E, G, C. That's still a G chord. Now, if you're familiar with music a little, you'll go, well, that's just an inversion, man. Yeah, but you know what? It's also a different voicing of the chord. It's a different way to play it. I can also go here, E, C, G, C, E. That's another voicing of the chord. And we say voicing because they sound a little bit different. And you'll hear musicians say, well, what voicing did he use? You know, I know he's playing a C chord. What voicing did he use? Because sometimes you want to get that exact sound that the person's using. All right. So still going with that same example, C, E, G. What if I got rid of the C here, but played it with the bass? So I'm just playing E, G here, and C in the bass. That's still a C chord. And that's a different voicing of a C chord. I could even, in my bass, play... I know this is a big stretch, but C, E, G. Still a C chord. In our magazine, but it is a good example, and you'll probably all know it anyway. What you'll hear there is the melody line, supported by bass notes, every beat in the left hand. Now I've got two layers of sound there. I've got a melody line, which is the strongest, or the stronger of these two. Now when I put the accompaniment chords in, they are on yet another layer that's more distant. So I have top melody, bass line, harmony. And so on. Like a C major chord, and you can reorder it. So the notes here are C, E, and G, but what if you took away the C here and you put it up here? Now I have a different inversion, right? And we take away the E here, and we put it up there. Now we have another inversion. And there's only going to be 3 versions of it, right? Because there are 3 notes, so you have 3 different versions with a different note at the bottom. One with C at the bottom, one with E at the bottom, one with G at the bottom. Those are your inversions. Those are important because say we want to play a song with a chord progression. A chord progression is a group of chords. So our chord progression, for example, could be C major chord, G major chord, A minor chord, F chord. You see how that sounds very jumpy when you play it in those root positions like this? To make it sound more smooth, you can play different variations of them, meaning different inversions. So how about this C, to this G, to this A minor, to this F. And with the left hand here, we're just going to play the root. So C, if you're playing a C chord, you just play a C in the left hand. C, G, A minor, F.
See that? How smooth that sounds and how natural that sounds. I'm going to show you now an easy way to do that, which is called voice leading, because it's sort of like your 3 fingers like a choir, right? These voices are moving very smoothly, like a choir voices would move smoothly in choral music. Okey. Aku dah dapat dah link yang kau kasih ni kan. Okey, untuk pros dia, aku dapat 3 tau. Yang pertama ni kejelasan suara yang bagus. Mudahlah kan untuk beginner dengar dan faham. Lepas tu yang kedua ni, key yang dia tekan tu jelas dan nampak. Lepas tu yang ketiga ni, penjelasan dia jelas lah mengenai chord voicing ni. Aku pun faham. Lepas tu, aku dapat 3 juga untuk cons dia. Yang pertama, tak ada ayat penjelasan dan boleh menyebabkan beginner ni mudah hilang fokus lah kan untuk buat catatan. Lepas tu, dia tak ada contoh gambar rajah. Lepas tu, yang last kali ni, video ni lebih kepada intermediate. Agak sukalah untuk beginner macam kita ni kan. Aku setuju dengan Hazu. Untuk video yang kedua ni, yang Jijah bagi ni, ada juga dia punya kebaikan dan keburukan ni. Yang kebaikannya, dia punya satu, penjelasan dia sangat dalam, detail. Kedua, dia sesuai bagi pianis. Dan kejelasan suara dia sangat bagus. Dan cara dia belajar pun agak bagus juga. Dan ada juga keburukan dia, kelemahan dia lah. Yang pertama, lebih kepada dia lebih kepada articulation pada piece lagu tu, dan dia agak kurang sesuai lah untuk beginner yang baru, yang betul-betul untuk nak mula main piano ni. Yang kedua, tersesuai dekat beginner sebab piece yang dia beri tu agak berat bagi beginner. Yelah, dia ajar daripada melodi, lepas tu macam mana nak make harmonikan ni memang bagus, tapi saya rasa bukan yang sesuai lah untuk beginner. Dan terakhir dia ni lebih kepada teknik, dan ada juga diselit-selitkan macam mana nak staccato, slur dan beberapa articulation. Dan ini bagus, tapi ini bagus untuk yang dah intermediate, yang dah tengah-tengah. Untuk beginner sesuai untuk video ni. Baik juga video yang last saya bagi ni. Aku boleh simpulkan pros untuk video ni, video dia sangat jelas. Lepas tu bahan bantuan yang dia kasih kan, ayat-ayat pada skrin sangat bantu untuk para beginner lah. Selain tu, penjelasan teori dan praktikal yang dia berikan sangat bagus. Lepas tu penjelasan cara bermain chord dari asas chord hingga ke inversion sangat mudah untuk kita faham. Contoh yang sangat membantu, kita boleh tengok dekat situ kan, main ke 724 dia buat pergerakan chord. Tapi untuk cons video ni aku rasa tak banyak. Cuma video ni terlampau panjang, boleh buatkan para beginner cepat bosan lah untuk video ni. Aku rasa video sesuai tu. Video yang kau cakap ni sesuai untuk beginner sebab cara video dia punya pun tak complete sangat dengan dan memang sesuai untuk beginner macam kita ni kan. Sebab jadi aku rasa video ni kita pilih sebagai contoh video yang bagus untuk beginner. Aku setuju. Aku setuju. Okey, kalau macam tu kita semua setujulah ya. Aku leave dululah. Kai, nanti kau kan yang submit video ni. Aku tua. Akulah kena submit. Dah lah aku nak keluar. Bye. Jangan lupa submit tau Kai. Nanti Dr. Tan marah. Okay, bye. Ya, dah lah bye. Okay korang, bye. Thank you. Ni bye, aku nak caw ni. Bye.